Additionally, and also. 또한 그는 아버지의 의견에 찬성했고 어머니 또한 아버지의 의견을 따르기로 했다. Minso agreed with his father, and his mother also decided to follow him. 물론, Of course. 물론. 야채를 많이 먹으면 다이어트에도 좋고 물론 건강에도 좋다. Eating a lot of vegetables is good for losing weight and, of course, for your health. 한편, On the other hand, meanwhile, 한편. 어머니는 아들이 취직해서 기뻤다. 한편 아들이 회사에서 힘들게 일할 것을 생각하니까 걱정도 되었다. the mother was happy that her son got a job. Meanwhile, the mother was worried about the tough responsibilities coming with it.